Hello, this is Atul. It's evening walk. So I learned a new word, and the new word is nuptial. Spelling is NUPTIAL, nuptial. So why this word is so important and special to me is because I got embarrassed when I learned this word, and there's a story behind it. I was watching TV, and it was a movie, and in that movie there was a scene of a wedding, and there was something referred to the thali that was used for making the wedding, to mark the wedding. The thali that was tied around the neck of the bride. The groom ties the thali around the neck of the bride. So instead of the word thali, the word nuptial thread was used in the subtitles. So there were subtitles in the movie. So they did not say thali in the subtitles. They said this word, nuptial thread. So when I saw that in the subtitles, I read it as NUPTIAL thread. So that word was new to me, NUPTIAL. So I understood NUPTIAL thread means the thali, but then that word was new to me. So I went to ChatGPT and I searched and I asked, what does NUPTIAL mean? What's the meaning of NUPTIAL? And then ChatGPT says, there's no such word like that. And I was really surprised what happened. And then I did some feedback questions, and then ChatGPT saying you might have mistook the word nuptial, and that's when I saw that it was nuptial, which I misread it as NUPTIAL. So that is why I was totally embarrassed. How could I read it wrong? NUPTIAL. So it was so embarrassing. So the word nuptial is used to refer to things related to marriages and wedding. It is a legal, formal word, nuptial, NUPTIAL. Now, what happened here is something something related to my brain. I read the word nuptial as NUPTIAL. Why did that happen? So I kind of have a theory on why that happened. So I would like to explain that theory in this video. If I go on explaining that theory, it might take a long time, and I don't think I can finish it by the time I reach home, but I'll try. So basically it's that theory that I want to explain in this video. Now, just something similar that has happened is the word Chevrolet. So there's this car company called Chevrolet. So at first when I saw that word, I read it as Chevrolet. And then it was after many years or months that I learned that it's not Chevrolet, it's Chevrolet, a French word. So that was also, I just remembered that also. Yeah. So the theory is that human brain is a very developed brain, unlike other animal brains. Human brain has got a primitive center and a more advanced neocenter or a neocortex. So the primitive center is responsible for fast thinking, and the new neocortex, that is the more recent part of the brain, which is in the front of the brain, is responsible for slow thinking and processing and analysis and comprehension and coordination and all. So this neocortex, which is the front part of the brain, is new in the story of evolution. In the theory of evolution, it's a new thing. So that neocortex is the reason why we are able to do all higher order advanced activities in our daily life. The neocortex is what makes us different from monkeys and other animals. They also have brains, but they only have this primitive center, which is called the limbic system. The primitive center is called the limbic system, and the recent
part of the brain, which is the more advanced part of the brain, is called the neocortex. So animals only have the limbic system, whereas humans have the neocortex. So neocortex is what makes us human. So the neocortex and the limbic system is what made me go wrong on this NUPTIAL and NUPTIAL. I'll explain how. So earlier in evolution, the more basic creatures, organisms, they only had the limbic system. The limbic system of the brain helps them to run their lives in autopilot. As in, if this happens, you do that. If that happens, you do this, and so on. So it's like all just basic functions, like if, else, if this, then that. Like that sort of function. That's all what the limbic system can do. So it's very basic. But then, as evolution progressed, as humans started living and developing, the neocortex developed in the brain over millions of years. This is happening over millions of years. So neocortex enables man to do high advanced stuff. So the limbic system is responsible for fast thinking. Fast thinking, that is, the limbic system and the neocortex affect our mind also. You can sense, you can trace the limbic system in our mind. Whatever we do fast, our emotions, the things that come instinctively and intuitively, things that come our immediate thoughts, those are all based on the limbic systems. The limbic system is like very carnal and very basic. It doesn't, it just feels immediately, and it's very naive. So when I saw that word nuptial in the TV, my limbic system was in charge of me. I was in the limbic system mode. So so it just immediately, without any verification or corroboration or checking, it just read what it felt like reading, like NUPTIAL. That was easier to read for me, so I just read it as NUPTIAL. I did not engage my neocortex. I did not put in effort. Neocortex is the effortful part of our mind, which takes effortful analysis and effortful observation. So that is and later when I applied neocortex, I realized it is nuptial. So that is basically what I'm trying to say. So limbic system and neocortex. So I have given two names. I have two names, Amy and Neo. For limbic system, I call Amy, and for neocortex, I call Neo. So there is, I always try to take the Neo personality of me. Whenever I'm in Amy personality, I'm more basic, more like animal instinct, animal-like. So I have this Amy and Neo. So yeah, that's my theory. എൻ്റെ നടത്തം തീരാറായി. പക്ഷേ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മലയാളത്തിലും കൂടെ പറയട്ടെ. മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ മസ്തിഷ്കം ഇച്ചിരിയുടെ സ്വല്പം കൂടെ മികച്ചതാണ്. എൻ്റെ മികവിൻ്റെ ഒരു കാരണം നിയോകോർട്ടെക്സ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഈ മുൻവശത്ത് ഉള്ള ആ ഭാഗം, അത് ആണ് ഈ മികവിന് കാരണം, നിയോകോർട്ടെക്സ്. ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് നിയോകോർട്ടെക്സ് ഇല്ല. അവർക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് എന്നുള്ളതിന് മലയാളം എനിക്ക് എത്ര ആലോചന കിട്ടുന്നില്ല. പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത്. നിയോകോർട്ടെക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിയോകോർട്ടെക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിന്താശേഷിയുള്ളത്, മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പോൾ നിയോകോർട്ടെക്സ് ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നിയോകോർട്ടെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നിയോകോർട്ടെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ്. ഈ ചിന്ത കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്. അത് ഡിപ്രഷനിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും.
അതുകൊണ്ട് നിയോ കോർട്ടെക്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത്, ലിംബിക് സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ നിയോ കോർട്ടെക്സും ലിംബിക് സിസ്റ്റവും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം. ലിംബിക് സിസ്റ്റം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തെറ്റുകൾ ശരിയുത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയോ കോർട്ടെക്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയായിരുന്നു. ടി വിയിൽ ഞാൻ നപ്ഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കണ്ടു, പക്ഷേ അതിനെ ഞാൻ നുപ്പിറ്റാൽ എന്നാണ് വായിച്ചത്. ഞാൻ തിരഞ്ഞ് അവസാനം തേടി വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ നുപ്പിറ്റാലിനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ അതിനെ വായിച്ചത്. ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെറ്റിച്ച് വായിച്ചത് നുപ്പിറ്റാലിന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് കൂലങ്കർഷമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അത് നപ്ഷ്യലാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. NUPTIAL, നപ്ഷ്യൽ. ആ തെറ്റിലൂടെ എനിക്ക് ഇത്തിരി നാണക്കേട് വന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. എനിവേ, ഞാൻ മെയിൻ റോഡ് എത്തി. ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ്.